All right, guys. I just want to do a quick overview of how to use this. Hola, mi amores. Quiero hacer y hablar sobre para cómo usar este documento. So I want to show you how to use this document. Okay. So this is the week. Esa es la semana. Y cada semana hay un objetivo. So every week there's an objective. The first thing you can do, la primera cosa que tú puedes hacer is try this. So it's a Khan Academy skill. You click on it, you go here, okay, and you practice. And at the end, when you're finished, you write the percent here. So like 7 out of 7. Now, si ustedes tienen un 6 de 7 o 7 de 7, entonces no necesitan practicar las otras cosas. Tú estás terminado y pueden poner acá tu score, ¿ok? Tus resultados. Pero si no reciben, no comprenden, say 3 de 7 o 2 de 7, entonces es bueno para ustedes a practicar esas. So what happens is if you don't understand these, you need to practice these. Okay. So acá es un video y hay materiales allá. So there's videos and the materials. Y acá son las prácticas. So here is the practice and the works that you're doing right now.